Всем привет, и мы продолжим прохождение нашей Baldur's Gate 3. Как я обещал в прошлой серии, я подумал, кого мы можем заменить в прохождении из спутников, которые будут чаще мелькать. Остановился на аферистах. В принципе, аферисты, да, они, потому что аферами занимаются. Вот. В принципе, пока друга Джихеры, я забыл, простите, как его зовут, нас нет, будет Хальсин, в принципе, фигурирует. Думал взять Лазельку. Можем, в принципе, и ее взять. На самом-то деле. Никто не мешает взять нам. Только Хельсина, какую команду брать, я даже не знаю. Так, о чем ты хочешь поговорить? For a while, after the shadow curse was lifted, I felt hope in a way that I hadn't felt in years. I thought that nature would heal and balance between it and civilization could be restored once and for all. Yet since we neared the city, I've seen more and more signs that I was being naive. Refugees, orphans, the downtrodden, all being left behind. Perhaps the Shadow Druids were right in their own twisted way. If such sorrows are the fruits of civilization, perhaps there can be no true balance between it and nature. Это временные трудности. Temporary crises have a habit of becoming part of the everyday given half a chance. A rot is taking hold here. That poor girl, Yenna. This city will devour her as sure as any wild predator would do. Be it through malice or just neglect. Her fate will be sealed by this place. Society should be judged based on how they treat their most vulnerable. Baldur's Gate may deserve harsh judgment from what I've seen so far. Как ты думаешь, чем мы можем помочь? Кстати, да. Боюсь, мы помочь не в состоянии, а если не остановимся, то что... I wish I knew. Truly. A problem for another day, perhaps. I just hope there is another day. At least we took Yenna in off the streets. But there are many more out there. Глубокие мысли, которых я в своем прохождении пропустил, потому что его особо не брал. Теперь даже не знаю, лазарь брать, не брать. О! Офигеть. Я не ожидал такой быстрой встречи. Я думал, я встал где-то не к нему в гости. Мне надо было куда-то в другое место пойти. Возможно, сюда. Я случайно к нему зашел. Где меня Дроу-то ждет? Не могу понять. Я к Дроу шел. Сюда. А потом зайдем к нему. Look, you didn't sign a treaty permitting you to march a warband through my land. You paid for sex. Джихера хочет остаться. Я тебя понял. You came. I'm so pleased.
You can never tell who's going to get cold feet. So, now that you're here, what next? Только и все, какие есть предложения, боюсь, это не для меня, может сначала... An experience no one else here will give you. A chance to be embraced in the dark. But what that means is up to you. And of course, there's no charge. Anything for someone who helped find Fionn. So, what can I do for you? A tender touch? Some sensory stimulation? Then, let's begin. In the darkness, you can feel hands moving over your body, touching, squeezing, caressing. Your body is such a treat. I'm so glad you chose to share it with me. So glad we have this time together. Her hands slip under your clothes, running down your chest, your stomach, between your legs. Соответствовать пылкости ее страсти. Ну, You допустим. drag your tongue in a winding line from beneath her earlobe down along her collarbone. Thank you. Thank you. You You're hold her welcome. so tightly, enveloping her in your arms. Her heart starts to flutter faster, like that of a small Может, animal. просто, You're not sure how long your time кончим? together Ну, lasted, ладно. but it was long enough. By the end, you felt like you were floating in the dark, utterly at peace. А почему я без одежды? Шмот будет? That was wonderful. Perhaps you'll enjoy a drink in the bar before you brave the streets again. Even in the best of times, it's an oasis of pleasure and calm. In the city's chaos, with Baldur's Gate preparing for war, the caress feels like the final flicker of a beautiful flame before darkness falls. Здорово. А, шмот на мне. На мне нету одежды. А где она? Где одежда? Вот она. А это что? А, и боты сняли. Вот эти, наверное, были. Ну вот. Я и оделся. That was wonderful. Perhaps you'll enjoy with Baldur's. Понятно. Что ты об этом думаешь, Карлах? Hальсин is one hench elf. I'm impressed. And glad he's on our side. Go on. А ты чего здесь уже Love, делаешь? I'm utterly parched. Maybe buy me a drink in the bar? Как я тебя угощу? Ну, ладно. Кстати, а ты что думаешь о Хельсине? Speak. А, все? Поспикал. Так, заходим к Рафаилу. Хотя, мне кажется, здесь лоза You нужна. must hear me, devil. I will do whatever it takes. Give you anything you ask.
There is only one thing in this world that I desire. You do not have it, and you never will. You must help me, Рафаил. For the sake of Как-то my он побито people. выглядит совсем. И Hush ухо now, оторвал. Восс. These guests may not know it yet, but they want the same thing that you do. And unlike you, they have something of value to offer in return. Кстати, в этом прохождении, может, Whatever you освободим Орфея? discuss with this devil, I must Смотрим, hear of it. Find me below in the tap room once что you're будет loosed from тогда its с ним. claws. I'm glad you came. Not to my door, not yet, but to the final reckoning. One more thing before we begin, though. For the first time since the Nautiloid, your mind is clear. It's unsettling. Изменяют личинки одним щелчком пальцев. Wouldn't that be exquisite? But no. Ну, I'm afraid the тогда tadpole is still зачем ты there. нужен? But I did shut out your other visitor for a while, so we can enjoy some privacy. The Illithid can't hear us. Huh. What's the catch? I brought you here because I'm true to my word, and I can make all of this tadpole business go away, which means you and your lovely friends can remain blessedly free of tentacles. Let us speak plain. I'll admit, you've impressed me. I wasn't sure you'd make it this far, but no matter how far you come, you're still on the road to ruin. A road that leads directly to a confrontation with the Elder Brain. At best, it will kill you and everyone else in this city. At worst, it will assimilate you, and you won't have enough free will left to even wish you were dead. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though. Very perceptive. Yes. I can give you the means to break him free. I suppose you'd rather suck on the Emperor's tentacles till the end of your days? Orpheus is your only hope of surviving this horror show without devolving into an Illithid. To you, he will be a friend. After all, you're at war with an Elder Brain. Еще у меня свидетельство указывает на то, что Орфей мой враг, император-союзник. If I'd realized you were so gullible, I'd have tricked you into selling your soul for a pocketful of beans when we first met. To the Emperor, you are nothing more than a beast of burden, one that will transport it to the Elder Brain. An ox requires food and the occasional beating to keep it moving. You are simpler. The Emperor's words serve as both carrot and stick. Perhaps it is true that Orpheus would ally with you against the Elder Brain. But if he proves uncooperative once free, you may have to kill him. Рискнуть, ладно, тебе удалось меня убедить, мне хватит, я ухожу. I won't stop you. But time is running out. So don't stay away for long. If you see reason, I'll be here, waiting.
right up to the moment the world ends. There you are. I thought I'd lost you. Something was blocking me from hearing your thoughts. Просто... Просто порадуюсь. Это было недолго, снова обрести тишину и покой. Raphael. Well, thank you for your honesty. Of course, I should have known the devil would come sniffing. The stench of impending chaos is irresistible to them. And what did he want with you? Он знает, как осудить Фера, не знаю, разговором до этого не дошли. How interesting. No doubt he impressed upon you the need to do so. And what did he want in return for this knowledge? Разговором мы до этого не дошли. You feel the touch of the Emperor's mind peeling at the edge of yours, trying to gain access. Its thoughts slide into yours, turning through them like fingers, sifting for answers, which it finds. You're telling the truth. Good. I am glad. But be careful. The devil is like a cockroach. No matter what you do to it, it will always come back. I doubt this will be the last time you are approached. I trust that you will continue to remember who is really on your side. Without my protection, you cannot defeat the Elder Brain. You cannot even get close to it. Понятно. Дизморалит. Moan loudly in the library at all times. Библиотекарша. Юный монстр все хуже. Шепот, ночной кошмар, кровь. Я знаю, что он скрывает, и остальные тоже знают. Я видела, как они на него смотрят, и как смотрят на меня. Они боятся его. И я не могу их винить, я тоже боюсь. Школа магии, эвокация. Прикольно. Собачий ошейник. Воин любви. Паладин Сиона получает задание своей богини, значит, жителям каждого из городов побережья мечей, чтобы доказать свою преданность. Ви. Прикол. О, можем подняться куда-то. Мы обязательно сделаем. Вот пересекающие линии. Это, по-моему, мы читали. Зала. БДСМ, наверное, не просит удовольствия. Лепник. БДСМ наряды. Наверное. Ну, просто так себе наряды, пометок. Наряд с золотым медальоном. Ставим его. Что-то мы никаких подсказок не нашли совсем. То, что она боится своего сына. Только.
Понятно. Можно, в принципе, переночевать. Потом наведаемся к нимфе. И здесь, я так подозреваю, мы совсем закончим тогда. Поговорить с Рафаилом, исследовать Ласку, поговорить с Ласке. Так, идем в лагерь отдыхать. Хельсина будем, наверное, чередовать с Лазелькой, чтобы она вообще была в компании. Потому что в другом своем прохождении у меня, наверное, будет Уилл торчать. И... Чё? A decade ago, Baldur's Gate would have welcomed any and everyone seeking refuge. Who would take in these souls, if not the Jewel of Balduran? Из-за этого город был надежным убежищем для каждого. Должно быть, Горта что As все long as поменял. Gortash is in charge, they'll be left shivering at the gates. All part of the plan, of course. Step 1. Create an army and order it to march on the city. Step 2. Shut the gates in the name of security. Step 3. Bask in the applause. Gortash hasn't made Baldur's Gate safe. He's made it a prison. And when his army breaks through, the people will have nowhere to run. To make this city a safe haven, we'll need to bathe Gortash and his allies in their own blood. Видно, ты ее знал. Так, Великая Герцогиня. Надеюсь, она не убита. Но мы сохранялись. Теоретически она не умрет. Наверное. Интро. You wish to consult me? Будешь... Что ты думаешь, I кстати? do not want a devil to hold my fate in his hands any more than a god. I say we put the devil from our minds and trust in ourselves. If anyone should have the power of the crown, it should be us. Только единственное, мы с ним до короны не договорили. Hey, you. Император предложил нам особую личинку насчет наших отношений. Oh. Ого. Хо-хо-хо. Хо-хо. А на свидание мы пойти не можем? Swoon. Ну. Пу-пу-пу-пу. How did you? Oh, it's you. I must have let my mind wander. Enough for you to wander in. Forgive me. I am drained. Ever since you killed Kithrak and took his netherstone, the Chosen's control of the brain has been brittle. It's rebelling against Orin and Gortash fiercely. I suspected that when we took Kithrak's stone, the brain would begin to break free. Those brain quakes confirm that my suspicion was correct. I do not know what happens now when it receives their orders, and I do not dare guess. You feel the Emperor's fear as if it were your own. An Beautiful, isn't it? The mighty Prince Orpheus, contained in submissive slumber. Ну, не знаю насчет Your company isn't unwelcome. Разумный, так близко к мозгу. Ну, пойми, мне тошнит, я проскочу спать.
to guard us. The brain is restless, but I am distracted, and my lack of focus is endangering us. I'm haunted by memories. They are relentless. I can think of nothing. No one else. Это Белина, да? Герцогиня, которая умерла, то есть... The very same. Duke Stelmane, as she was known in Baldur's Gate. You thought you were my first ally. Far from it. I have long sought the allyship of others. It is the only way to succeed. Though my relationship with Berlin was different from my relationship with you. In a way, but not the way you're thinking of. In life, she was my business partner. Back when we ran the Knights of the Shield. Duke Stelmane trusted me. Доверяла мне, а город доверял ей. Я измыслила его план, но Белина заняла в нем центральное место. Это она встретилась с купцами, политиками, сами города, она заключала сделки и подписывала соглашения. В ее руках проходили самые важные беседы в городе. Вместе мы вели порядок в хаосе. Когда мы были на вершине триумфа, все, что происходило в городе, проходило через щит, через нас. Без нее я не справился бы, как я и не справился без тебя. Но ее больше нет. Дед решил, что ты расстроен. То, что я чувствую, вряд ли может исцелить простым средствами, и я не скажу, что совсем не рад этому чувству. Я думаю, что летели всегда лишь скучные, не способны ничего чувствовать. Я рад, что ты не большинство. Ободряюще сжать руку императора. Спасибо, что поделился этим. Больше не теряя бдительность. Я знаю, что... Ну... я думал это... Типа, мы ему руку пожмем. Теряюсь такую эмпатию, стал ближе, надеюсь, что достаточно ближе, чтобы я мог говорить тебе. Я знаю, для тебя это не выбор, но... В общем, хочешь, чтобы я превратился в Тида. Тут мне нужно сосредоточиться, и тебе тоже. Я просто думал, что мы ему пожмем, типа, руку. Ну, выглядело это как подкат. Окей. Так, у нас, по-моему, было, да, Караход. Soldier. Так. Кстати, он как-то это молча все делает. А Шадоухарта у нас все под музыку накрутило. Ну, а здесь хотя бы что-то есть. Пирожные. Пропуск на коронацию, кстати. Оу, май гад был. Ну, не знаю. You are the aurora stretched across the north skies. You are the golden dunes swept across их не подкаты, конечно, это прям что-то очень крутое на самом-то деле. You are the fruit of the forbidden palm, soft on my skin, sweet on my tongue. You are my sin and salvation. Джахира. The flaming fist's hungry eyes lock with yours. They burn with delirious heat. Почему с Джахира-то? What's wrong, Jara?
У нее же нет червя, I как know Хельсина. you. You're with them. А у нас тут весело, можно, ну не знаю, за кого там переняла, но это какая-то ошибка. Your face. The Absolute has shown me. Jara, what's going on? Who's this woman? What's happening? Интересненько. Ну ты не гуманоид. Град шипов. О, колючки носит. Но нет. И ничего, в принципе. Ордо — это всего лишь один противник. Ну, можно, конечно, попробовать обездвижить нашу симпатяшку. Настреливать. Вообще, тогда я бы стрелы, кстати, мог бы и у Астариона забрать Джахира. Another step forward. Так, мы можем дальше фармить. У нас уже сколько пропусков этих? О, ну, неплохо. Ключ от комнаты Ласки. Комнат. Несколько, значит, да? Так, какие-нибудь шмотки надо бы скинуть уже, мне кажется, Хельсину. Он с нами бегает. Время тратит наш. Hells. I'd heard tales of mind flayers, talons sharp as daggers, and tentacles yet more fearsome. But no tale did justice to its ethereal beauty. It floats like a butterfly. Its blood shimmers like silver. Петя, ты говоришь, прости, у тебя клиентка умерла, ты думал, сильно расстроишься. Тьфу, какая гадость. Не действительно прекрасно. Смертоносно. Is it not in the Illithid's barbarity that we find its splendor? Your eyes are no less monstrous, I assure you. A lesser woman might be frightened, but I am no lesser woman. Но я видел, как ты там. Intensifies. Your breath quickens and your heart skips a beat. The woman's senses are heightened and her fire stoked. The mind flayer is no mere curiosity, but an object of desire. Это отвратительно. Why should I deny it? My urge is as natural as the grape upon the vine. But perhaps there are other flavors that might satisfy my palate. Rapture. Close your eyes and listen. You see only darkness. Her voice shines through it, warmer than the sun, yet cooler than night. The all-being. Here, there is no suffering. Here, you want for nothing. Here,
You are anything. You have one word. Tell me, what will you be? Довольный, могучий, богатый, уважаемый, довольный. Буду довольной. You are more than contented. Она точнее You будет. are at total peace. Your belly is full. Your mind rested. Your eyes bright. No more will you hear the clang of steel on steel. No more will you fear the cry of a wolf, the growl of an ogre. You are warm. You are safe. Your flesh shivers, your heart bursts. True ecstasy for one fleeting moment. Open your eyes. I remember you, and you'll remember me. Опа. An ordinary lamp, not a trace of magic on it. Жалко. If you seek Cursed to put my hands on everything. Так, понятненько. В принципе, это все, да, что мы могли получить. Восхищение к броскам атаки. Проведем круг испытания до следующего долгого отдыха. Деревянный сундук. Шляпка. Так, с Лаской мы, по-моему, таки закончили. Здесь Рафаил. Нет, здесь не Рафаил. Здесь Рафаил. Тусит. Не туси. Так, как нам бы сюда спуститься? Enjoyed it. Sir, I had no less than 2 maidens and a bachelor clawing at my very next. Так, откуда мы пришли? Пришли мы отсюда. Так, поговорим с этим парнем. Угу, понятно. Но неплохо на рыбе как-то наторговал. О, адский пейзаж. Хижина. Забытый храм. Адский пейзаж, прикольно. Своровать мы не можем адский пейзаж. О, это этот же. Парень, который был чуть бедный. Ну или нет. Но очень похож. Dantелon is up the stairs, and he's hung blooms beside the door, so the harpers are waiting too. Supposed to see their optics. Куда ты побежал? Чувак. My name's Naaber, adventurer to be, soon to be the best adventurer anyone's ever seen. As soon as I figure out what kind of adventurer I want to be. What do you think? Can I be a fighter? Ты со мной все-таки поделишься, я тебе все скажу. Тебе подсказка для начала: меньше слов, больше ударов. Ты мечтой ее узнаешь, может, стоит выбрать другой жизненный путь. Мне насрать. Давайте попробуем с ним подраться. Sure. I'll just raise my fists and... it's no use. I can't do it. Guess old Naabber's more of a talker than a fighter. Начало меньше слов, больше ударов. Следует за существами, знаешь, не стоит... Right you are.
I'll just find something to punch, I guess. It won't hurt, will it? No, surely not. Roar! Roar! Are you scared? Did you wet your pants? Did you? Did you? Боже мой. Ну, допустим. Yes! Naabir has found his calling! Maybe not. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday to you. What do you think? Am I a good bard? Один жетон, не бой больше никогда. Все мои знакомые барды играют. I don't have one of those. Balls. Back to the norming board then. Чувак. Bless us with your gentle, no, holy spirit. No, soul, no. Я так понимаю, это жрец. Да? Да, что-то не то. Это прекратим. I'm praying. Is that not how it goes? There's more than one? Shit. Чувак. Когда он закончится, интересно даже. Серия, что ты теперь делаешь? Понюхать его в ответ. Oh, you didn't get it? I'm pretending to be a dog. Everyone likes dogs. Ай. Behold, mundane meddler, you step in the domain of a master speller, for I am to be the most mighty wizard! Это да, тут все понятно. Какие твои любимые чары? Покажи, что ты умеешь. Wizard? W-I-Z-A-R-D. Wizard. Oh! Whoopsie. Упси. Know any fiendish philanthropists? Fickle fey financiers? Eldritch employers? I want to make a pact. Великие вечные. Интересно, надеюсь, какое-нибудь дело тебя найдет и уволочит в преисподнюю. My soul? I have to give up my soul to become a warlock? Че еще? Это монах? Джахери, скоро терпение кончится. Oh, hi. I didn't see you there. I was in deep meditation, see? Isn't peace and quiet just the best? I'm gonna be the best monk there ever was!
Naabir seals his lips, but you feel the pressure of words behind them. The poor thing is straining, fit to burst. I can't do it. I have too much to say. You were right. I can't be a monk. I just want to talk. Talking's great. See, you can say words, make friends, tell everyone everything you're thinking and feeling. As he empties himself of his latest slew of thoughts, you take the opportunity to slip away. Так, когда он закончится? Boo! Bet you didn't even see me coming. I'm a shadow, a master of sneakery, a rogue. Я слышу, но никак не вижу. I might be too late. What if no one ever sees me again? What if no one ever talks to me again? Ну, да, это... Да. Красавчик. If not a rogue, then a ranger. I'm great at chasing things down. Ну. Следуют долгие месяцы в полном одиночестве. Гляди, там ускользший зверь. Скорее за ним. What? Where? Wait a minute. You were pulling my leg. Perhaps the answer was deep inside me all along. An ancient spark of arcana. Yes, I was born to be a sorcerer. I can feel it. Let me focus. I can feel the power deep. Oh. Понятненько. Отрыжка. Что еще? Чародей был. I swear to you, an Паладин. undying oath of absolute devotion. А, это, кстати, мы. Я связан с собственным обедом, я не могу стать твоим сюзереном. Oh well. Back to the Narbing board. These roles sure are restrictive, aren't they? Maybe the adventuring life's just not. Мы, кстати, за что-то это получили. I really like talking to you. There's not a lot of people that want to talk to me, so I brought you this present. Левел какой-то получили. Серьезно? Now what are we gonna talk about if not the adventuring life? Wait. What if I mix the classes? Naabir, you genius! Исполнение амулета верности в абсолют. А он абсолют, что ли? Так, он там не умер? Парень. Парень. А, ладно. Hi, stranger. Thanks for stopping by Calm's Gums. I'm Calm. Well, Carmen. What can I do you for? Мне даст правильный мотив, Кармен. Sounds good. Get you something a bit fresher than your current outfit. Снаряд с золотыми медальонами. Но денег у нее много. Welcome back to Calm's Gums. We've got clothes for you. Ugh. If it's empty patty you want, get your clothes from my brother Figaro. But if it's genuine quality and genuine Его taste, имя оказалось в списке серийных убийц, кстати. Calm's Gums, as you covered. A killer. That's God. I've no love from my brother, but that's extreme. He doesn't deserve that. Thanks for warning me, but it's him that needs warning, and he never listens to me. You wouldn't either, if you knew him like I did. Since Dad died, he thinks he's cock of the bloody walk, that I should give up my shop and work for family business. For him, dick. Просто хотел, чтобы сестра была рядом. Вы тоже только что потеряли отца. Maybe you should keep your nose out of where it doesn't bloody belong. Now, you want clothes or not? Да нет. Что такая злая-то? Welcome back to Calm's Gums.
Понятненько. Maybe that will be too much. How else was I supposed to see the rock? Кобальтная краска. Don't want to draw any attention. Hells, not this again. The brain is resisting its orders. Without all three stones to control it, it will soon start acting on its own will. Time to press ahead. Серебряный поднос. Risk being in open view. Ликер. Don't mind if I do. These boots have seen everything. Moving in. Это все, что у нее есть. Сундук из лоза, осенний шарпан. Продвинутая книга по шитью, которая предлагает, например, запасные иглы, мерки. В рукописном перемещении большинство приложений уже нет. Какой пошитый костюм. Best be on my way. Платки, лодыжки, жилеты. Так, понятно. A sequined adornment Нужно could письмо. bring a bit of a spark. Кармен. Заберем. What's in here? At the ready. Так, шарфан мы можем забрать просто. If you wanted to run this business at a loss. Так, Джихера, ты у нас будешь воровать теперь. Посмотрим, что у него в сундуке из лоз. И, собственно, все. Not for communal use. If they're plants, remember? Never mind. This armor was such a bargain. We can't return it. On my way. Let's see. Welcome to Danthelon's dancing axe. Our stock isn't. Don't draw any trouble on old Enthar. He acts like he's up for it, but he's retired for a reason. Greetings, sir. Your noble bearing brings a little class to my humble... You can turn off the charm, Entharl. She's with me. Blueberries. Thought I had a sale. You look tired, Harper. I missed you too. They're already here? Down below. Here's the key. Мы искали убежище, твоя лавка на него не похожа. Приятно познакомиться, Арфист Энтхарл. Арфисты сюда просто так никогда не заглядывают. You seem a nice sort, so I'll assume the insult was accidental. Entharl's no Harper, and claims no love for those who are. But he's been known to shelter us when we need it. Entharl has been known to charge rent. Harpers have been known to ignore him. Now go on. The short father may send me an actual paying customer today. To buy? You're already my favorite. Видимо, у него никто ничего не покупает. Так, рога берсерка. В поисках крови получаете бонус к прыскам атаки, когда атакуете существа, которое уже был нанесен урон. Жажда атаки ближнего боя дополнительно. Ага. Так. А это что? Цели имеют помеху при испытаниях против ваших маневров или действий с оружием.
Учитывая, что я в своем прохождении логова арфистов совершенно пропустил, нам это надо. Кольчужный доспех, кожаный доспех, нагрудник, получить меньше урона. Одеяние земли и неба. При использовании защиты вы также получаете эффект оружия. Так, делаем так. Это я себе. Фига себе, дорого. Дорого. Так, атаки без оружия дополнительно наносят холодом. В начале хода владелец активирует... Так, подождите. В начале хода или с плаща активируется, и враг получает помеху в бросках атаки, когда они целятся. Здесь эффект действует до тех пор, пока владелец не получит урон. Как будто это вот тебе. При использовании шаг ветра, ваш следующий бросок атак преимущество дополнительно. Прикольно. Вот это вот, мне кажется, прикольно. Сколько она стоит? Дорого. Так, а это... Когда... Так, несущий погибель. Когда вы атакуете этим оружием гномов или дворфов, вы получаете бонус к бросам атаки. Когда это оружие наносит критический удар, оно также замедляет целевое существо. Ну, как будто тоже можно купить. Почему бы и нет? Множество целей. 700. Так я сейчас все деньги потрачу. У тебя уже 8000. Я же ношу перчатки, которые никогда не сниму. Чем я их купил? Допустим, Хальсину дадим. Work to be done. Ловкости. Так, оружие во второй руке. Вы можете добавить к урону атаки способности. Оружие проводит на состояние, владелец получает магическую интуицию. Против ваших маневров или действия с оружием. Против ваших маневров. Атлетикой. Так странно выглядит. Ну да ладно. Что еще у тебя есть? Окей. You break. Moving ahead. Here we go. Так, но мы можем джихеры все равно здесь все подчистить. От дальний угол. Вау.
Так я при этом еще могу начать играть, наверное. Где-нибудь вот там на входе. И мы вообще у него все утащим. Кстати, возможно, с первым торговцем нужно было так и сделать. Да и в целом мы можем у него даже 8000 украсть, наверное. Офигеть! Я не ожидал такой толпы. Зачем все тут собрались? Hey, good looking. Let's go. Yes. Ты не в ту сторону смотришь. Тильда. Да, забавно. А охранник, кстати, не отвлекся. Not for communal use, it seems. Quick and quiet. Unseen. You told me the armor was a bargain. Onward. It was, but good armor is hard to find. Maybe I could wear it to dinner with my father. Sylvanus softened my steps. You're not wearing armor to meet my mother and father. Set your worries at ease. Bits and bobs. Я не понимаю. А, нет, нет, Keep нет, your нет. hands. Eyes to yourselves. Так. Чуть-чуть отдадим Хельсину. Work to be done. Pay me no mind. No one hides like a harper. Кстати, он, по-моему, уже на мою игру уже не реагирует. Мы можем просто с ним вот здесь поговорить. I would, unless you're buying, then he can wait till the Soul Forge goes dark. A pleasure. I wouldn't keep your contact waiting. Look, they might. Так, толпа. Расходитесь побыстрее. We're shopping for a suit. Dinner with my parents, remember? Sylvanus softened my steps. Sir, yes, sir. Ну и все, думаю. Мы закончили. Light on my feet. If everyone else minds their business, I'll be fine. Carefully now. Перегрузка моментальная. Надо, потому что воровать, наверное, уже Хельсином.
Ну, немного денег отобьем со всей этой акции. В любом случае. Так, потом поднимемся туда. Еще нельзя здесь ничего воровать. Hi, Harper. May Seluna's tears shine on this meeting. A very formal greeting, Geraldus. You are well? Geraldus. Yes. Hi, Harper. Standing beneath Seluna's tears. The lad's a little nervous, Jaheira. We heard of your great victory against Kittrack. I understand, Geraldus. Take a moment. Что-то я пропустил. And you, Harper. There is something familiar about you. Doesn't she remind you of our old friend Marcus? Jaheira's meaning is clear. Marcus was a traitor laying a trap. The same, it seems, is happening here. Так, попробуй проникнуть в место Геральда, проникнуть в мысли Джахира, чтобы понять, как быть дальше. Маркус был сектантом. Каешь крылья, хранить молчание и ждать сигнала Джахира. Кстати. Почему бы, собственно, и не проникнуть? Jaheira will see through them. She must. She's fought doppelgangers before. Так, ну... The problem with Marcus, of course. We didn't end on the best of terms. Так, понятненько. А я тут контент пропустил, на самом деле, в своем прохождении. Что-то я волшебный меч не сделал. Ну, мы первым бьем самого сильного, хотя надо лучников пинать. Честно скажу. Бьем. Почему бы нет? Слепящая кара. Красиво. На Биг Боссе обязательно попробуем. Каком-нибудь... А, ты не гуманоид даже. Скотобасина. Симбиоз пару. Они у вас есть? Получите дополнительно наносящий критический урон. Можете. Урон, не критического, выпусти облако, не критического фора в цель. Пока не у вас. Читайте. Ага. Целый ход потратил. Оставление. Ничего страшного, если не будет действовать. Наверное, зря. Спору прожал. Ну, неплохо. Не пропустили тупо свой ход.
Так, здесь мы тебя шотаем. Кстати, первый раз такой сборкой играю Чехейра. Так что, в принципе, что-то буду делать неправильно. И тем более Хельсина. Склубень. А с железа просто можно. Давай вот эту вещичку кинем. Жаль. Так, теперь у нас Хельсин. Им я хотел ярость медведя провязать и превратиться в Медвесыча. Это одновременно невозможно сделать. Кто уж знал. Серия по ворон. Так, метнуть. Метнем наш трезубец. Да ты чего? Чего пришла? Монетика. Давай я хотя бы одну битву проведу, и потом вот пойдем вот играть, там еще что-нибудь делать. А чё так? Я себя ударил. Я слепил еще. Добавок. Так, что мы можем сделать? Просто громом ударить. Почему бы нет? Окружим нашего приятеля. Так, теперь сделать целями двух существ рядом с друг другом, выстрелив в первое существо и получите возможность свободно выстрелить во второго. Как-то я это... Понятно. Еще и в себя мог выстрелить. Ошибись. Как-то я этим пока плохо пользуюсь, я так смотрю. Так. Did I get it right? Seluna's tears. It is said no false face can stand beneath their light. An old code, Harper. But yes, you got it right. Now I need your report. We had eyes on suspected cultists in the city, like you asked. We thought we were tracking them, but... They were tracking you instead, evidently. Doppelgangers. And they're not just working with the cult, High Harper. They're part of it. Ballists, I think. Sworn to Orin the Red, yes. We've already had the pleasure. Go on. Everything seemed fine until your latest orders. Until we started to search for the Rashomar. They struck the same night. I woke to one of them strangling Chelvin, while smiling at me out of her face. She said... It said... that I'd report back to you as normal. Lure you here, and... I had no choice! I'm sure it felt that way, Geraldus. The others were likely dragged back to Orin. Tortured. Sacrificed. I do not expect you to die for me. But to risk Entharl, any citizen who might have wandered in, there is always a choice. And the Harper must be able to make the hard ones. Perhaps this isn't the life for you after all, Geraldus. No, Jaheira! High Harper, please!
I'm still a harper. I want to help. You've scarcely signed up, boy. And there is a war coming. Why die a harper when you could still live as anything else? Даже ты живейшая Арфистка, а направо, Геральт, ты сделал все, что мог, иди и живи теперь своей жизнью. Погоди, Джахире. Ты ведешь себя, как будто тут виноват только он. Но виновата и ты. Довольно этого арфистского пафоса. Что нам делать теперь? I want to fight. For Kelvin. For all of them. So it means something. Death is death. To look for meaning in it is foolishness, boy. Childish storybook nonsense. Exactly the kind the harper would spout, I suppose. Fine. I have no right to make the choice for you. Not when this mess is of my making. I sent the harpers hunting after the cult, without thinking what it would mean to be hunted in turn. Now they are compromised. And if not for you, I wouldn't even know it. I'm sorry, Geraldus. Harper. And I owe you an apology as well. I haven't told you everything I hope to learn here today. First, Geraldus, you're the last harper in the city I can rely on. Lay low and rest while you can. I have matters to discuss with my friend here. I have not been overly generous with the truth. I came here to learn of the Chosen, true enough. But I set my harper searching for someone else, too. Tell me, what do you know of a man named Minsk of Rashiman? Oh my god! Minsk! The name is as familiar as Jahira's own. A hero of the time of troubles, who saved the city more than once. Так, если я не ошибаюсь, он был во второй части одним из главных персонажей. Но я не играл, честно скажу. Когда давным-давно... Да, кто же такой был, не слышал о нем. Ну. But few know of his fate, I think. I had hoped to keep it that way. Minsk is an old friend. Perhaps my oldest. We fought at one another's backs, times beyond counting. And the last time I saw him, I left him to die. Это подсказывает мне, что все было несколько сложнее. There always is. But that is still the fundamental fact of it. Before we ever heard of this absolute, we received word of a gathering in the Undercity. What we found was the first dark seed of this plot. A circle of cultists with mind flayers in their midst. We might have ended it there, cut off at the root, but before I could send for help, Minsk charged in alone. It was chaos. He was overrun, dragged down beneath a mass of tentacles. I had a choice. Stay and let word of this cult die with us, or leave him and live to fight another day. Сложилось, как сложилось. Твой выбор был правильным, не жалея ни о чем. Очень жаль, Джахира, это был непростой выбор, может, ему повезло, и он погиб. А, по-моему, он сам увлек. The world takes much from those who presume to defend it. But sometimes, you get to take it back. So don't be sorry, because I mean to use you, if you're willing. Infection, indoctrination, eradication. That has been the fate of everyone the cult has captured so far. But it has not been yours. With your help, perhaps it need not be Minsk's either. Вперед на поиски, но почему ты только сейчас об этом не рассказала? Действительно так важно, важнее, чем остановить и попытаться. Можно Джахира, но мы даже не знаем, жив ли он до сих пор. As simply as that? For no other reason than that I asked? Perhaps you two will get along.
Oh, the point is moot without the means to find him. Without the Harpers, we shall have to find another path. I'll have a better idea of what that is once we're through the gates. Seems I need to reacquaint myself with this damned city. Понятненько. Приказ об убийстве. Вам недолго осталось носить эти арфистские улыбочки. Орина дала приказ: убейте старую ведьму, но сперва расскажите ей, как погибли ее маленькие солдаты. Если получится, несите немного ее волос или сухожилий. Избранная желает сделать из них струны для собственной арфы. Ничего себе. Вы чутка это... Как бы это сказать? Кровожад? Заметки о наблюдении. Похоже, что арфисты в городе действуют независимо друг от друга. Каждая ячейка знает только командира, которому подчиняется, а тот уже контролирует более обширную сеть. Это эффективный метод, позволяющий распределить усилия и обеспечить защиту ячеек, если в какую-то из них проникнут враги. Но когда структура скомпрометирована, ее сила превращается в главную слабость. Ни один арфист не может сказать, где началось сражение и как далеко распространилось. А пока они пытаются перестроиться, мы продолжаем работу избранных. Интересно. Что за звук, как будто они спят, они умерли? Поспать. Сумка с припасами. Можно бочку себе забрать и скинуть ее к нам в лагерь. Так, ну нехило так. По мне так мы... Ни с кем, да, нельзя поговорить? Жаль. Так, сохраняемся, поднимемся на второй этаж, наверное, и будем закругляться. Seems simpler now. Now here's someone who appreciates the finer things. Welcome. Stop. Inhale through the nose. Hold. Exhale slowly through the mouth. Now you've just sampled some of Baldur's Gate's finest incense. Delicious, no? Это просто поражает воображение. Aren't they just? You clearly have excellent taste. What can I do for you, sir? Где тут заведение? I must say I'm rather proud of it. The wood paneling cost a fortune, but it's so worth it for the luxe atmosphere
it provides. Да. Everything alchemical from potions to poisons. Just do make sure you read the label before quaffing. Hmm? Ну, неплохо. Если мы бы увлекались, то к нему бы заходили частенько. Ну, я бы полутал бы, если можно было бы это организовать здесь. Sylvanus soften my steps, unseen. Eyes to yourselves. None shall see. Норм, да, у тебя покупатели? Что за бальзам? Выпивка, наверное. Одна из многих, которые присутствуют в игре. Я просто посмотрю, какой процент украсть. У Джахеры очень маленький. Ключ от склада. Торговца алхимика, припасы с драконьего перекрестка. Типа, его мы можем украсть нормально. Ну и все остальное. Только не 1000. No harm done. Так, сохранимся. Still breathing, despite everything. Never wanted the easy path. Softer than a whisper. А зачем мне крутильная трубка? Даже интересно. Так, вообще вы все должны прятаться. Не я один.
Light on my feet. Out of sight, out of mind. Че, он вернулся? Да. Wonder if the gods are watching me. А, у тебя уже 2 охранника? Всегда like- было. Go on. I want to have a word. If your lot have cracked another bloody cask, They're dead, Entharl. Doppelgangers were using them as bait. Seems they snared more than they could skin in you. Did Geraldus survive? Alive. But he'll need some time to recover. I'll tuck the boy up tight till he's ready to get back to harpering. What will you do? Continue the hunt. Aye. Silly question, I suppose. What do you need? Так, ну, больше вроде как испытание проверкам на ловкость. Больше вроде как ничего не нужно. Need something? I've got the tools for any job. Whatever. А ведро зачем? Я потенциал ведер, мне кажется, абсолютно не раскрыл в этой игре. Так, здесь были арфисты. А здесь что? Женец какой-то. Здесь тоже. Которым нельзя взаимодействовать. Так, поговорить с Рафаилом? А почему так? Как будто мы не были. We're shopping for a suit. Или мы не были внизу? With my remember? Сейчас будем. Ready and waiting. Well, certainly waiting. Повезло. Quick and quiet. Be we predator or prey. I go where I'm told. Собственно, не понимаю, где мы сейчас. И зачем нам здесь вообще быть? Just like when I was a child. Это у нас не Астерион. А-то здесь сундук. Так-то. Let's see what you're hiding. Here we go again. Можно как-то и так. Breathe deep and move.
Прикольные, конечно, постройки, все это выглядит. Such a prude. Birthday boy's just nervous, but don't worry. Everyone at Шаресс' caresses are... Мне кажется, еще задания стали неправильно отображаться. А, мы еще с Воссом не поговорили. Here goes nothing. Doesn't make any sense. Hey. You paid Raphael. Your pleasure is mine. Hear all about it. So, come here. I'm not going to start an argument. I just want to know. Придется тебе попробовать меня очаровать, что ли? Cheeky. We might be in a brothel, but I'm not that kind of gal. You should reconsider, though. The boss might be a devil, but he'll treat you more honestly than anyone else in the city. Plenty. But right now, I have one job. You. I'm talking to you openly. Mortal to mortal. And I'm begging you to sign the contract. If the brain wins, the Illithid Empire returns and worlds you've never even dreamed of will die. Raphael can stop it. He wants to. And he knows how. You're the key. You always have been. Что поспешно ему отказала. Почему тогда он требует от меня чего-то, что вместо того, чтобы просто помочь? Не оставлю мозг без его. Не верю, что я... He's a devil. It's his nature. He needs to get his due. I won't pretend he's an altruist, but he's looked at the balance sheet. No world, no souls. And it's hard to get leverage on an Illithid. They make terrible clients. Все неубедительное. Я оставлю вас без его помощи. I doubt it. But even if you do, you won't survive the fight. I'd reconsider if I were you. Ну, не знаю. Так, тебе еще можно позвать? My Mesobaranzan love is always cocked to ready. Return to us if you have. Ну, партнера мы менять не будем. В любом случае. О, Китрак Восс. Так, ну давайте с ним поговорим. Tell me you took the devil's deal. Tell me you will free Gith's heir. Он не предлагал никакой сделки. Сделаем вас. Ну, попробуем. А что это даст? А чего, наставления от Джахейра мы не можем получить? 2 шанса лучше, чем 1. Мне надо выбросить 20-ку. Угу. Почти. Но мне надо тупо 20-ку, мне кажется, выкинуть. На последний, да уж ты. It cannot be.
Orpheus will be free. There is no cost too high to unshackle my people. I did not come this far for you to turn your back on the first mother's son. And yet it seems I have no choice but to trust. There is but one prism, and you are its key. Raphael possesses a powerful relic called the Orphic Hammer. That hammer is the only thing capable of smashing the chains that bind the Prince of the Comet. Find a way to retrieve the hammer and free Orpheus from the prism. I will assemble his remaining honor guard and plan our next actions. Together, we will yet free the true heir of Gith's blessed empire. He will free us from Vlaakith and lead our Kithraki against the Geich. Istik, I will wait in the underground. Seek me when you have the hammer in hand. Священник его страж пришел нападение. Не набросится ли он на нас, если мы... The Prince of the Comet aches for Githyanki liberation more than he abhors Geich. He might seethe when you free him, but he will see reason. I promise you. A devil of Raphael's stature does not simply make camp on the shores of the Styx. He will have made a sanctuary for himself, a lavish one too, one that caters to his many vices. He must keep the Orphic Hammer there. Every house has an entrance, Istik, even those in the Hells. You must find it. You are wasting your time and mine. Our true enemy is... Понятненько. Ладно, на этом мы на сегодня закончим. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось, и вы не пропустите арфистов, как я это сделал, допустим, в своем прохождении. Нужно в каждый дом заходить. Это уж... Я как-то не заметил, что в эти дома можно заходить на самом деле. С левой стороны точно. После Ласки я куда-то убежал. Город, по-моему. Все, увидимся с вами завтра. Всего доброго. Подписывайтесь, пишите комментарии. До скорой встречи.